oimore nyakona mag juang kamara mara maintiere ro kini machiegni weche manyien mag oimore kama yuko ni weche mathoth ma osetimore pachoka kama tingo ywaro ma pod dhi nyime neno koluwore koda tugo mar drama mar Echoes of War mar skund nyiri mar Butere Girls ka bende gikone to jopuonjre go ne okonyalo mar mondo giket tugono mosekelo ywaruok makoni kod kocha ahinya e telo ma pacho kae. Kopogore koda mano nyaka Ramogi bende madhi higa achiel nyaka na wit nyaka na General Francis Ogolla wit ngimane. Ripot owuok kawuono manyiso ler kotenore koda gima ne nyalo kelo lwar mar kalapaplano manonego Ogolla kachiel kod jowadgi mamoko. Magi e weche mamoko momiyo pek. Chochni mar injin mar kalapapla emane okelo masira mane onego mane jatend jolweny jamadar Francis Ogolla. We are insisting, let the politicians give way and allow our children to criticize us. We have no problem. Allow them to also explore ways of communication that is going to help them grow to be responsible citizens. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni piny owacho ne ni kod to kod Cleophas Malala kaka jatatugo mar skunde nyiri ma Butere. The bond we had, my baby, was so strong. You have left a huge void in my heart. Girls have lost a classmate, they have lost a housemate, they have lost crabmate. Gikone to oik Georgina Aluoch mane wito ngimane masira mar mach kamin mare to pod yudo thieth. Tudri kodwa namba marote machuok menari ya deka uchiel na nano kamano bene yudwe mbui mag oganda kama tungo Facebook, YouTube, Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ngikruok e injin mar ndege emane okelo masira mar ndege mane onego jatend jolweny machon General Francis Ogolla. Ma en kalure kod report e wi nonro mar gimane dikel tho mar Ogolla kod ji mamoko 10 mane ochiw kod karamano chiw kod migawo mar jolweny. Kaka jafwambo marwa Kristo Yudo leronwa report makamae biro chiegni gachiel nyaka ne masira makamano timre tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mar 2024. Chochni e injin mar ndek jolweny mag kor polo Kenya Air Force 1501 emane omayo Uganda jo Kenya jatend jolweny machon General Francis Ogolla e kaunti ma Elgeyo Marakwet higa mar 2024. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Ogolla, the Chief of the Kenya Defence Forces. Kaluwore gi report mane ochwal ne ute fwambo kod migawo mar jolweny ma pacho kae ndalo 359 nyaka ne masira makamano timore e gwenge mag Kabene kaunti ma Elgeyo Marakwet tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mokalo. Nonro mar jolweny yango ni injin mar ndegeno ne obedo kod ng'ikruok kendo chwakore motelo ne lwar mare. Ripodno medo lero njariemo mar ndegeno ne otemo duto manyalore mar tayo ndegeno mondo opie kama ber tok injin mare chot, kata kamano ne okonyalore kaluwore kod ripot mar jolweny mane otony e masira makamano. Mabiro kata doko ni ripot makamano bende yango ni injin mar ndegeno ne omuk kendo keto manyien dweche 5 motelo ne masira makamano. Eiko ma General Francis Ogolla e kaunti ma Siaya, jatend piny William Ruto ne osingo mar chugo aput moyiedhi mar jolweny mar nono gimane dikel tho ma jatend jolweny mare mokwongo. He had an elaborate, very well laid out plan on the transformation of the military. Jotelo mag oganda luwo kotelne kod ogai mar ODM Raila Odinga, Governor ma Siaya James Orengo kod Senator ma Siaya Dr. Oburu Oginga ne okwayo William Ruto mondo otim nonro mapiyo kendo pedho ne jopiny duoko e wi gima ne dikel tho mar General Francis Ogolla. By saying that because of the manner in which Ogolla died, a lot of rumors are flying around all over. We want these rumors to be put to rest. And this can only happen if there's a thorough investigation to tell us the cause of the death, how that plane came down. But also, Your Excellency, this is also time
to take a look at our equipment and our military. Your Excellency the President, just like Atandi has said, when you retire and think of appointing other positions, you see what he has pointed out, that you think of somebody from this community to be in that position. And this constitution does not say that you must vote for so and so in order to be in government. We want a government based on our constitution, so that when these positions are open, like you did, in appointing the chief, you open it to the entire republic. I would just like to say that the death was an accident, but even though it is an accident, in this region we have had many such accidents, and we have also had assassination of leaders from this region. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. Report makamano bende okwedo luoro moro amora ni masira makamano ne dikel kod lony mar joriemo mage kaachiel kod chal marach mar kor lwasi. General Francis Ogolla stood head and shoulders among the finest of exemplary public servants. It has been an extraordinary privilege to work closely with him, to benefit from his wisdom, experience, and insights. General Francis Omondi Ogolla ne obedo gai mar jolony mokwongo ma pacho kae kuom wito ngimane kapod ni apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal kolo wacho ni gionge midhiero kata matin kod gima ne nie tugo kata drama mar Echoes of War mano nego tugi kod jopuonjre mag Butere Girls e tuke mag sekondar e kidieny mar Nationals. Kao kamano jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olero ni tend skundno noketho chik kuom yiene mane en seneta ma Kakamega ma bende e jandiko mar tugono Cleophas Malala tiego jopuonjre tugono ataro mar dwach TSC. Yuaruok ewi tuk drama mar duond lweny kata Echoes of War mar skul nyiri ma Butere Girls pod dhi nyime ka jotelo mopogore medo golo pachgi kotenore kod tugo makamano. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen okwede weche maliekore ni sirikal ne nyalo bet ni oluoro weche mantiere e drama no mar Echoes of War. I saw people saying, oh, the government is threatened by what? I mean, we have faced so many other political issues. We have faced more serious security issues as a country. To be threatened by a play by young people. Let the politicians give way and allow our children to criticize us. We have no problem. Allow them to also explore ways of communication that is going to help them grow to be responsible citizens. Wach mosir kod nyawadgi mar somo Julius Migos mawacho ni midhiero maduong' e tugono ne en yiene jandik tugono mabende en jasiasa Cleophas Malala tiego jopuonjre ataro mar chik. You can get a script from anybody, but you cannot be the one directing or training the students for that particular play. So that is the disconnect. The disconnect was not that Malala had done the play, it is that he wanted to be the one directing, which is against the regulations. Ogama mane lose skul nyiri ma Ichuni Girls, County Makisim, omedo ni ng'ikruok machielo manokelo midhiero ne tugono, en lokruok manokete tugono tok tuge rang'eny mar regional. I have told you there was no problem with the original script. It is when it was altered that now it became an issue with that area at the regional level. So don't keep going back to that issue as if it's not an issue. You can write and the student would be able to play it, but it was altered and alteration is not allowed under the regulations. I need you to understand that. Jonyuol kori kwa mondo bed motang' kod jogo ma yienegi e skunde ma nyithindgi some. Mimi vile najua Malala ni mwanasiasa kama mimi, na mimi najua masomo yake. Yeye sio mwalimu. Kwa hivyo sijui ile maneno alikuwa ameenda kufanya pale ndani ya shule ilikuwa kazi gani. Na sana sana hii ni shule ya wasichana. As parents and as Kenyans, senior Kenyans and as adults, we must be able to call it out for what it is. Let our children be children. Let our children be taken to school by those who are competent and qualified. I have a better idea.
Jagoro mogirore migao mar somo Julius Bitok mane oyuore tuke mag skunde sekondargo ma pod dhi nyime kaunti ma Nakuru osingo ni biro mede riedo chike matayo tuke e skunde ma pacho ka. Thorough review of rules and regulations so that incident don't occur again in future. Our aim is to ensure that we refine the rules, to ensure that everybody is given a fair chance and that everybody gets an opportunity to display their talent. Gikone, Butere Girls nochweyo dok pacho to kanye gitamre tugo tukgino mosekelo liet ahinya e pacho ka echoes of war. We are all worried. Anybody who is speaking in this matter needs to be mindful of the lives of these girls. They have a long way to go. All that experience is quite traumatizing, and as a church we prepared to take them through guiding and counseling. Kapod wantie weche mag somo en jatend migao mar somo Julius Ogamba okwedo weche maliekore ni oriembo e tich kendo ketho board mar skul nyiri ma Butere Girls kalore kod weche mowuok e tukgi mar Echoes of War. Ogamba lero ni chenro mar ketho board moro amora mar skul okenge ka board mar skul no nitiere kendo dhi nyime gi tijegi kaka pile. Of course, it's not true. And I actually highlighted that that's a fake story. You know, sometimes people write things and allocate them to somebody else. I was in Mombasa. I have not banned anybody because even if that were to happen, there has to be a process. Yeah, there has to be an investigation, find out who was involved in where. You can't just wake up and disband an organization that is established. So they're in the office. In fact, as we speak, they're having a meeting on Monday as the board to look at that whole issue and determine, because it is in their forte. Ogai madon bura mar ODM Raila Odinga koro seyo jo od bura ma pacho kae kuom donjore chenro mar NGCDF kaka jochiw orak. Odinga mane lose kar chung od bura mageme kinde nyasi mar kopo mogik kendo ja od bura machon ma Kisumu West Kenya Gudi ne owacho ni chenro no oserochi ka jo od bura osiko keto piny owacho kama tek gi kwayo omenda ma korgi lach, omenda ma owacho ni nyalo kelo lokruok mathoth ka otigodo maber. Legislation, representation, and oversight. Talking about oversight, can you only bend in contractor? Contractor. Wajumbe magiki yako kweli mutegno. Kweli mutegno. Kwa bitimo kamano. Yiru biru mashini kaje. Bunge nchi wacho ni nyaka gol pesa wangne billion 500 nyaka give your counties. Oweti ende give governors gani corruption chamo gari kaka mana corrupt body gi kokode. Toki kitam governor bedo gi pesa. Tin mi ka president go kucha. Ba ti di blame governor nya khotiti. Governors nyaka bedo empowered. Oda pesa. Isoro yiye kamano. Wajmar iluni CDF Kenya National Court no say is unconstitutional. Okay, moke TCT. Teka gibegi bakamagi. Ma ene wajmar ba wache motegno hibabiru kairi. Kawa bunge kotimo gini. Podibe na election agenda. Kawadhi nyime ni jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper, mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, kod nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa onyiso jatend piny William Ruto mondo bed piny kendo som rieko e wi yo maber mar tayo piny kowuok kuom telo mar jatend piny machon mano mosenindo Mwai Kibaki. E romo mar ariyo mar paro telo mar Mwai Kibaki mane obagi kod jotelo mane otiyo kode e safar mare mar siasa, jotelo go wacho ni Kibaki ne en jatelo mobolore, jatelo mane miyo apisas mag sirikal duto thuolo mar chiwo pachgi kendo ne ohero mondo tije ema olos kar siko nyiso jopiny gigo motimo. Attorney General machon JB Muturi
bedo nyiso jotelo mondo lu kido mar Kibaki mar bidhruok e apisi kar donjo weche mag mibadhi. The president had ideas of what he wanted done, but he was ready to modify or even suspend those ideas on the basis of discussion within the cabinet. I was impressed at how in some of the areas he knew better than most of us, but he had the humility as a leader to give every person a chance. And then when we're coming towards the end, he says, is there anybody who's opposing that position? Most of us are learning from him. Nowadays, I only talk once a week. I'm becoming a good student of my IPOA. Going forward, I will talk after 2 weeks, then one a month, because he spoke very little and did a lot. And I think you don't need to speak much. You just work, and work can be seen. Kenya, as President Kibaki, to greatly thank, and we owe him a debt of gratitude, because our constitution is heralded as one of the most progressive constitutions in Africa, if not the world. It is this constitution that now more than ever holds the fabric of our nation together at these grave and perilous times. Piny owacho chano mar chiwo bunde ne ruodhi manie gwenge mani kod weche mag monj mang'eny kod maundu. Kaloko jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, apisas mag arita mane oter Tana River mondo dar kendo oter komachielo kowuok e gwengegi ei dweche 3 mabiro. Omera ni budho mag obila e gweng' achiel ema nyayo rochruok mar arita. All the officers in Tana River who have served for more than 3 years to be transferred immediately to other places of the country, and they should also not be transferred to operational areas. They should progress to areas that do not have the hardship that they have faced kwa hapa, na hiyo itafanyika immediately and not later than 3 months. Kwa kona yenye chief tunaona maisha ya chief ako na shida, tutapatia huyo chief, tutampeleka APTC akuwe trained again, na tutampatia license ya kuwa na bunduki ndio ajichunge. We don't want our chiefs in frontier counties to be under danger because of threats that come from either the enemy within or without. Dwe achiel mar ang'wen ni tarik 11 ka Georgina Aluoch ne jadweche 6 wuongi kod owetene 2 ne oiki e tarik machalo koda mae. Kawuono ringre mare bende ne oketi machiegni kod margi tok nowito ngimane e masira mar mach mane oyude kod min mare. Min-gi ma pod yudo thieth tok boila mach chwako pi ne wang'ogi ne ok oyudo thuolo mar chopo e ik mar nyare kapod entiere e osiptal. Jojuma ne ochopo e ikono kendo miyowa mathoth. Dweche 3 bang' japuonjre mar skund sekondari Manyien mar Alliance Georgina Aluoch oko wito ngimane kaluwore kod wang' mar 65 mag dende bang' boila mar chwako pi muoch e magawa moro e kaunti Mombasa. Japuonjreni giko to koro tere kar yweyo mare ma ogik e gwenge ma Kakrao e sub-county ma Suna East, kaunti ma Migori. Kachopo to Georgina nisanya ka papa na chango ni twadhi dala. Georgina nisanya anko kapo kiwuok adwa wuoyo gi twins gi nyithi nyaminwa maduong'. In my own assessment naneno ni Georgina is too weak and entiere in a lot of pain. Nanyisa ni rit matin. Georgina, very sorry. Nadagi mi time mar wuoyo gi the twins. God gave us 15 years of pure love, pure energy, and unlimited fun with Georgina. The beauty with which she seamlessly fitted into our family life will be forever cherished in our memories. We are asking for prayers, because this is not the first tragedy we have had as a family. Our prayer now is to concentrate on Joy's healing. We love her so much. Japuonjreni mano wito ngimane kinde mane yudo thieth e osiptal mar Kenyatta oike dwe machalre kod mano mane oike wuon mare kod nyithindgi 2 mane otho e higa mar 2010 bang' pioula ywayogi kod nyamburko mane oriko ne gintiere e apowuok Narok ka ochomo Mayu. Wuon mare mane oriko ne en jahigni 32 kod nyithindgi, mar chiel ne jahigni 8 to mon ne jahigni 3 ne owito ngimagi e kindeno ma Georgina ma bende koro ika wuono ne oriko eka ne onyuol kendo nentiere kod dweche 6.
lit kod kuyo ne okwako familia, wede ka achiel kod osiepe e kinde hik mar Georgina, japuonjre mabende mayande min mar Joyce Ng'ombe ne okete gino mare bang' wito wuon pargi kod nyithindo ariyo higni 15 mokalo. The hospital, Georgina kept on saying she'd be okay, and she was busy comforting us instead of the other way around. And to stand here is just so weird. But Georgina was like a smile, a warm, soft, cute, and a refreshing, with a beautiful soul. Girls have lost a classmate, they have lost a housemate, they have lost crab mates, they have lost a friend, and God is the only one who is going to grant us His grace to go through this. We have lost a student at Alliance Girls High School. Because the mother is still in the hospital, we're still needing our prayers. And let us be strong and encourage each other, especially at this difficult time. Kada bende min mare Joyce Ng'ombe ne gombo bede hik mar nyathine ne ok oyudo thuolo mar bedo nikech pod odhi nyime kod thieth e osiptal ma Kenyatta. Ote mare mar kopo mar nyathine kata kamano ne osome loe kod osiepne Dr. Rebecca Chiloba. I thank God for the time God allowed me to be with you, Georgina. You filled my heart with joy. Your presence in my life made me whole. The bond we had, my baby, was so strong. You have left a huge void in my heart. You were my only hope. Hik mar Georgina ne ochor nyime nyaka dweni kawe kod kwayo manochiw kod jokanyo ma kanisa mane oleme ka achiel kod min gi Joyce Ng'ombe mabende ne rito mondo kod thieth kendo changi bang' ka en bende ne oyudo wang' mar 45 mar dende e masirano bende ne oweyo ka nyathine koro wito ngimane. George Juma, Ramogi TV, Migori. Georgina mondo yue kama yoma gi kanyo bende mokawo yue mokwongo chenro en maro imoresa 3:20 ma deno japeng bao moja kata dogoman simfrozano weyo makare kan game got regea simfrozo kinda winjo yono makare kendo Ramogi TV neno yono madimba nyinga inato wuod kodumba kanyamwa Ramogi TV neno maler kabodo kae wana kanyo sirika Mosna baba na Bishop John Aroko Marka Bondo, ma Julius Aroko Marka Bondo Awach dispenser, ana Wesley Onana wodo gutu kawuk moroni Ramogi ler pia erokamana nya. Ramogi TV an polo kuto Marka Rombe School, NGCDF ber konyo jopiny. Erokamana nya kik idhi maboro podwa duogi weche mamoko. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jomta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Tunda Kuma. Mondo miyudi gala kaka skiza tunmari, this time
860*416#. Ramogi TV and odds Marjo Dutote. Shalom. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo duol mochung'ne neno kido kod timbe obila IPOA koni midhiero mapek magikaloe ni thoth obila temo ubo obila wetegi ma itudo kod ketho gino mamiyo thoth nonro magitimo bedo kod ng'ikruok. Magi ne giwacho romo mane gibago Mombasa kama moko kuom jopiny ne bende oseyo duolno magikoni osemono thoth jopiny yudo ratichgi. Joja wakomiyo waler kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla apisas mag duol mochung'ne nono obila IPOA kaachiel kod riwruoge mopogore Mombasa mar twak ewi kaka duolno nyalo bero chenro magitayo. Jakom duolno Isaac Hassan ne okoni midhiero mapek ma apisas mag duolno kale en ni thoth obila ok oyie chiwo ler ewi obila ma itudo kod ketho kendo thothgi thoro umogi. The blue code of silence where the police want to cover up for themselves. When you are investigating one of them, their first instinct is to protect each other. Our officers on the ground complain that when they ask for basic documents from the police station, they are told you have to get authority from the IG, which is a very illegal order because they are required to give it at the station level. Obila tiyo gi teko mokalo kiera kore gi jopiny, tiyo marach gi gige lweny kaachiel kod rem kao okang' e seche mowinjore okone gin moko kuom ng'ur ma jopiny ne ochwalo. Inaction by the police was actually one of the big concerns. Of course, now there are also concerns about harassment of the police, of the public by the police, assault. Of course, now the biggest of being death, causing death by misuse of firearms or excessive use of force. Jalup komanda mar obila Kadhodhna Mchumbi ne bende okwayo duolno mondo mi otim lokruok e moko kuom chike kendo dwaro ni obila ka obila oting' msalape wuon koyude kod ketho. Omba hii commission i hold kila mtu as an individual. I hold kila officer kama ni oversight. Awe held responsible as an individual, not as a group. Sasa mimi niko hapa Mr. Chair. Askari ako Kilifi ama Tana River ama Lamu ameshuti mtu. Mimi ninaenda kotini kwa nini? Polisi walisema tuishi nje. Hatuwezi ishi nje because siwezi andika uniform kwa guard. Alafu panga boy anajua polisi hapo. I'm telling you unakujua usiku unatolewa kwa nyumba. There is a time polisi ulikuwa unapanda gari walking not 5 is MRC. Haki ya Mungu unatolewa na unapigwa. So please let us protect each other. Magi ne giwacho kama kuom riwruoge makedo ne ratich oganda to ne okoni pod gionge kod yie gi duolno ni mar thoth obila ma itudo kod ketho mag rocho ratich raia ok gine ka ikawonegi okang' mowinjore. Tumekosa imani kubwa sana na IPOA kwa kesi kwa malumbukizo ya kesi nyingi ambazo zimetajwa hapa, disappearance, killings, hizo ambazo zimefanyika Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu. Mpaka leo kuna baadhi ya familia na watu hawana imani na sekta hii kwa sababu wamenyimwa haki zao kikamilifu. In your strategic plan, kindly include enhanced structures, working structures with the media. We've been facing so much threats from targeted people. Napata complainant umefanya story, IPOA later takes over. Later, the person involved anatuish hand. So our life becomes in danger because of that. George Aoko, Ramogi TV,
Mombasa. Sub-county ma Kisumu East oyudo jip mar arita tok yepo mar tesendo bila maduong' e sub-county no. Ogai mar obila Douglas Kanja kanyakla gi jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ne otelo e nyasi no. Omolo oyango ni chiwruok mar piny owacho mar neno apisas mag arita kwe otie lwasi makare. Nopako mokalo mijingo moseketi gi jaod bura ma Kisumu East Shakir Shabir kuom bede opara manyime mar tego arita kwe alwora no kaachiel gi neno ni jopiny oyudo dongruok mowinjore. Bende oyango ni piny owacho dhi ndiko apisas manyien mag obila maromo 10,000 kaka yor rakruok gi nok mar tije kaachiel kod jiwo arita kwe. Omolo wacho ni dongruok mar piny nyalo mana bedo makare ka kwe nitie. And today I am sure the regional commander here is going to ensure that this station is populated and it must start serving the people of Kisumu. It must start serving the people of this area. We want to work together with the people so that we can ensure that there is peace and security in this area. Because we are handing over this police station to the officers who will serve here, this will be your workplace. And the expectation from the government is that as you serve in this station, you do it impartially so that the people of this place can be able to get services in the right manner without them feeling that you are an impediment for them to be properly secured and to be properly taken care of. Police officers, like any other Kenyan, deserves to work in a good environment. Their welfare has to be properly looked into, and we also must facilitate them. Jatend migawo mar thieth e pacho ka Den Duale kana wadhi nyime kama Laktar Masi Mwangangi oyier kaka jatatije manyien mar okumba mar thieth mar SHA. Mwangangi e kinde mokalo nosetiyo e migawo mar thieth kaka jagoro maduong' kapok nochako tich gi migawo mar thieth mar Amref Africa. Masi Mwangangi ma en laktar man gi lony matut e weche mag thieth ne en achiel kuom ji 92 mane oro kwayogi mar tayo okumba thieth mar SHA kapok nowale tielo mar ariyo kendo kanyakla gi ji mamoko 12 ma bang'e to noyang ka jalno man gi lony mong'ith mar tayo okumba mar thieth no. E lipot mane ochwal gi jatend migawo mar thieth Aden Duale, lony e weche mag thieth kaachiel gi telo makare gin moko kuom gigo manomiyo Laktar Mwangangi oyudo gwelo makamano. Kawadhi nyime ni riwruok mar pinje Afrika ma ugwe kokalo kuom migawo mochung' ne weche lupo kod tiyo kod nam lolwe kod alwora ne okelo tenge omenda maromo dola milion 1.6 mar konyo kedo gi kiluwa ma ok opuodhi nam lolwe. Pinjegi koro biro keto winjruok e kindgi mar keto okenge mowinjore mag kiluwa e nam lolwe. Millicent Adhiambo miyo waler. E romo margi mar 7 mar kuku mar riwruok pinje Afrika ma ugwe e bad migawo mochung' ne chenro mag lupo kod nembe, thoro wach manowuok ne en kaka inyal kedo kod kiluwa ma ok opuodhi manyaka sani e midhiero mathiro dongruok e sekta mar lupo e nam lolwe. We must come up with the solutions to make sure that the fishermen use real legal methods in order to sustain the fisheries sector. Illegal fishing can take various forms. Be it you are using, illegal fishing gears, fishing the species which are prematurely not yet ready for harvest, and many other forms. In the lake there is an irregular fishing, which is here. We have other issue as climate change, and we'll try to resolve this issue together. And for that reason, we can't compromise jeopardizing the sustainability of this lake because it is a future of current generation and future generation. Mwawinjore ni wadhi wuoyo kod ogandawa. Nikech sani rito weche mag rech ok en mana wach marango kaka rech odak e pi. Rech onge gi tabu. Tabu en wan nikech wan ema wakinyo rech to wan ema wahinyo rech gik maricho richo mwatiyo godo. Kaka yor kedo kod midhiero makama, kuku mar riwruogno iko ogirimiti moriwo pinje Afrika ma ugwe moting'o Kenya,
Uganda, Tanzania kod Burundi mabiro miyo pinjego pogo omenda maromo $1.6 magisesolo mar biro konyo e kedo kod lweny makama. Omenda gi ibiro tigodo manitieko oko chenro mag luoko nam kod tieko kilwa machiko kopuodho kaka yor nyayo yore kilwa makare kendo bero yuto e sekta no. So we have agreed in principle that we had a trust fund which was within the Secretariat for the past 10 years. And for some reasons, that fund was not utilized. And therefore, this money will be dispersed to member states so that we can undertake those specific assignments of ensuring we clean up Lake Victoria. It was $1.6 million. A lot of irregularities are on the lake, but the spirit was that we don't want to clean one part of the lake and then leave Uganda, because this lake is shared by all the partner states. So we wanted to have a joint or a synchronized sort of operations within the shortest period of time using the same fund that was contributed by the partner states. Kurwawinjore ni sirikande mag pinje ang'wen diketo konyruok e pesa kendo gidhiketo gik mowinjore mondo waduto te kaka jo community watem matek mondo wawuogi jowa mondo kilwa marach orume nam to kendo watim gigo manyalo miyo nam bedo gi yuto mar oganda to oganda duto te mar community motelo ne Afrika ma ugwe. Jatend migawo mar mwandu mawuok e bwo lowo kod dongruok e dho wedhe Ali Hassan Joho mabende ene jakom riwruog jotend migepe mag pinjego otielo dwaro mantie mar neno ni oganda oloko paro e wi chenro mag kiluwa kod chenro mag tiyo gi nam lolwe e kind pinje Afrika ma ugwe kaka yor bero sekta mar lupo. Also, we have agreed that we continue to engage in ensuring that we provide necessary support regulations that can enhance further productivity of our lake in, of course, growing our economy and growing opportunities and creating wealth for the people living and benefiting from the region. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Sirikal kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar kedo gi nok mar pi mathoro kwako kuonde dak mopogore mayudore e boma ma Homa Bay maneno ni jopiny e kuonde dak ma kamago yudo pi maler e kinde duto. Chenro motis in Last Mile Water Connectivity Project magero neno ni kuonde dak te manie boma no yudo pi bende gedo tieko nok mar pi mathoro nene e boma no mathothne kelo gi kethruok mag odundu makeyo pi maler ne jopiny. Chenro no itayo e kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay ma oting'o kar dak ma Sofia, Makongeni, Gotrabuor, Shauri Yako, Kapita e kind mamoko. Jagoro mar kaunti no Bernard Muok mane otelo ne apisas mamoko mag sirikal kaunti no e timo limbe kuonde ma pi chendoe okoni giketo maino margi e tudo dundu mag pi manyien mabiro konyo jopiny. States mag Homa Bay mangima kwaluwo gima ne jatelo marwa High Excellency Governor Gladys Wanga nowuotho kama e dwe mar achiel tarik 26 kano wuotho mong'iyo weche mag pi ma Homa Bay noyudo ka estates mang'eny ne nitie gi shida mar pi. Shida ne biro koluwore gi pipe magwa manoseti ahinya, moko nokoketi higni moko mosekadho ma kod ok nyal ting'o pi maber, kata wantiere gi weche mag loso apaya yore mag Homa Bay magi osebedo ka ketho pipes mag pi matero pi. Wuoth ma watimo kawuono ni en mar confirming ni to be tijno timore adieri makende kichako Makongeni wachomo pi mo sani chopo nyaka hospital kama ne losa apayano nochodo, wadhi nyaka Soko Mjinga wamiyo jochirogo pi, area ma Shauri Yako, from lower Shauri Yako, middle Shauri Yako, nigi pi, area mar Mbuni waketo pi e plot ka plot. Omiyo ago erokamano kwa Homa Bay mondo bed gi horuok ka poni samoro pi pod ni kodi mabor kaka ng'eyo nitie estate moko mabende pod ywago pi pok pi chope maber nikech weche mag gedo masani mag apaya madhi mbele kuonde mopogore opogore e chuny boma. Wakwayo ni mondo gibed kodwa gi horuok matin, gimbende wabiro chopo kuomgi machiegni. Pinje mag Afrika lalo omenda maromo $89 bilion higa ka higa ne omenda ma itiyogo tok chik. Maen kaluwore kod lipot mar janon buge maduong' mar sirikal Nancy Gathungu.
Lipod ni molosi kod ulwedo kod riwruoge mag nono buge omenda oyango nyape kaka itiyo kod mwandu mag oganda. Isaac Okech miyo waler mathoth. Lipot manyien oyango ni pinje 16 mag Afrika lalo dola bilion 88.6 higa ka higa e tiyo kod omenda e yo ma ok owinjore. Mibadhi, rem chulo osuru kod keto nengo ma ok owinjore mwandu mag ohala en gino machwalo lwasi makama. It has been realized that in monetary terms, what is lost because of illicit financial flows is much more than all the debts of the African countries put together and all what comes into the African countries put together. So it is in our interest to arise, use this report and do something for our government. And we realize that if we can combat to an extent illicit financial flows due to the various either corruption measures or due to lack of coordinated effort or due to lack of critical and serious action, then perhaps we can actually finance our budgets comfortably without having to go to development partners or without having to incur public debt. Apar gario kuom pinje 16 mane onon e lipodni ne oro nonro ka otenore kod sectors kaka mag bengi, gedo kod kembe mag golo mwandu manie buolo. Bende lipodno yudo fuok maduong' e kaka itiyo kod omenda e sirkal, nyap mag chike kod rango kaka omenda tiyo. The weakest link has been lack of sanctions, not just within our countries for those who are culpable and who are actually involved in this menace of taking out our resources, but also lack of action in where these resources are coming in. Thoth pinje mane lipod no rango, duol mag nonrogo ne oyudo pek ka otenore kod yudo buge mag omenda ka moko kuom bede sirkal ne orem siro gi lwedo. Tiyo kod omenda marach en gino ma osemedo bedo marach kaluwore kod tiyo kod kit omenda mag lony manyasani kata cryptocurrency, medruok dwaro mar mwandu manie buolo, kod medruok gope ma pinje nigo, ma keto matek rango kit omenda ma ok owinjore donjo e pinjegi. Kata kamano, nitiere dwaro mar riwo lwedo e bede sirkal kod sectors mag ji giwegi. Isaac Okech, Ramogi TV. Lipot mar Isaac no otero wa yueyo chenro en mar oimore. An machino chieng' lago kawuok Rueya neno Ramogi TV makare kan gi mama nanya lago. Madino japeng bao moja kata adogo man Simflos podi akete Ramogi TV kan game gotregeya. Ano lango mako dondo kawuok Ruga kwa buaya timo mos na nyako Aluoch mose nindo. Ramogi TV and min pilot man they was Simflos Okinda. Amosi kanyo gimorwane ni kawan gi nyar god mesa. Mosiepna erokamano kuom leronwa weche matimore. Erokamano nyanya kwa Ramogi wadu kod weche mamoko kikidhi mabor. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Join
Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka giketera til, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Tuken jatend piny William Ruto golo chik ne 10 migawo mar wuoth gi piny mondo obed gi chenro mar gero reru e lap ma Talanta Stadium. Gino mabiro chiwo chenro maber mar wuoth ka wuok kendo ka donjo e labno magedo mare dhi nyime. Ruto mano ten gi jatend migawo mar weche tuke Salim Vuria owacho mage kinde mane otimo limbe mare e lap ma Talanta Stadium. Talanta Stadium gedo mare dhi nyime gi sani kendo biro bedo achiel kuom pewe ma ibiro tiyogo mar bago tuke mag pinje Afrika AFCON e higa mar 2027. Jatend piny osingo ni gedo mag pewe kaka Nyayo kaachiel Kasarani bende gedo margi biro rumo motelo ne tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Hii miradi ya affordable housing, market, stadium, physical facilities inasaidia kuajiri vijana wengi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hii kazi tuendelee nayo. Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Na mimi nataka niwaambie hii itaendelea bila break. Si ndio? Hapo bila break, mimi niko hapo. Kazi bila break. Tunasema ni kazi bila. Jolochiga mokale tuke mag rugby jotuga paga beach konige koni All Saints othichoko e tuke mag skunde sekondar madhi nyime e county ma Mombasa. Team mar All Saints nolo gi team mar Kisii High points 12-3. Loch makamano miyo team mar Kisii thuolo mar donjo e tielo mar finals kama gibiro rakore gi team mar Vihiga mane oloyo team mar Upper Hill mawuok Nairobi points 10-8. Esechego e tuke mag okapu jolochiga mokalo Dr. Agri ong'ado tiko mar finals kama gibiro rakore gi team mar Leisa Hill. Tugono ma johera mag tuke okapu rito gi liyo. So much missed tackles ikatufanya tukushinda ile game yetu ya kwanza, so tukarectify, tukasema lazima kila mtu afanye kazi yake. Watakuja na kisasi na lazima tujipange zaidi. Lazima tujipange na kujipanga kwetu lazima kila sehemu ambayo tunaenda mbaya lazima turekebishe. Wan kaka Brookside Eri kambi marchak waseti mosingo ne nyithindo ni jogo mwabro yudo kani gi talanta moloyo e team sports mopogore opogore, volleyball, basketball, hockey gini kata rugby. Wabro miyo gi opportunity mondo bang tam one game national sky gibed ni wanyalo link gi app gi potential federations and other sides manyalo support gi mondo this talent kick thoya national tam one game sky. Tuke adhula lig maduong' pacho ka biro kao yueyo kendo chiwo thuolo ne tuke mag FKF Cup telo mar timbe 16
mabiro bagi e peyo mopogore opogore. E alap ma KPA Sports Club Baraki County ma Mombasa, klab mar Bandari biro rakore gi klab mar Gor Mahia kochakore saa 9:30. E alabno bende Denmark FC biro rakore gi klab mar Kariobangi Sharks. Chieng' Jumapil, Kenya Police biro rakore gi Kapenguria United, e kinde ma Bidco United biro tugo gi Ulinzi Stars. E alap ma Murang'a Seal biro rako Kibra Soka, e kinde ma Kakamega Homeboys biro tugo gi Shabana FC, e alap ma Jomo Kenyatta Mamboleo. Tim mar Kabras Sugar magin joloch tuke rugby mag Kenya Cup nigi geno mar kawo kendo kombe ne tielo machielo e kinde ma gibiro rakore gi tim mar Menengai Oilers e finals ma ibiro bagi odiechieng' ma kiny e alap ma Kakamega SK Showground. Kabras FC pok oloyo tuke 39 e tuke mag Kenya Cup kane ging'ado tiko mar finals tok loyo tim mar Nanscripts RFC points 45-6. Kano wuoyo motelo ne finals, kocha mar Kabras Carlos Katwa nolon tim mare osetimo ikruok margi makare nyaka sani ka gin gi geno mar kawo okombe no. Menengai komachielo biro e finals bang' loyo tim mar KCB RFC points 31-8 e nus finals. We've been preparing well for this game. We've been working hard, doing our clarity, especially in the areas that we needed to work, give more emphasis, and that was a breakdown and a lineup that we're finalizing today before tomorrow final touches. This week we went at it hard and we looked at the opponent's strengths and weaknesses, and I think we were able to find which ways and areas that we can penetrate and find opportunities to make to score tries. Ramogi mano bende makelo we giko mar weche manyien mag oimorero kamana nyakom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni saa 3:50 e makelowa e giko. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda.